வணக்கம். இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேரு சுப்ரு, சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பேர்லேருந்து. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் another அப்படின்னு வந்து 2025 or 2 month ago ரிலீஸ் ஆன பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன் படத்தை பற்றி ஒரு குட்டி ரிவ்யூ ஒன்று பார்க்க போகிறோம். இது வந்து இஃப் யூ டென்ட் நோ பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன் யூ ஷுட் வாட்ச் ஒன் மூவி. இட்ஸ் கால் தேர் வில் பி பிளட். தட்ஸ் இட். பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன் வந்து இது வரைக்கும் 10 படம் எடுத்திருக்காரு. ஆல் த வே ஃப்ரம் பூகி நைட்ஸ் டு ஃபேண்டம் த்ரெட், லிக்கரஸ் பீட்சா, எல்லாமே மெக்னோலியா எப்படி விட முடியும், பஞ்ச் ட்ரங்க் லவ். ஸோ எவ்ரி ஃபிலிம் இஸ் இட்ஸ் ஓன் கைண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் ஃபிலிம் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான். எஸ்பெஷலி லிக்கரிஸ் ஆர் மாஸ்டர் ஃபார் தட் மேட்டர். ஐ மீன் ஐ ஃபைண்ட் இட் ஹார்ட் டு சே எனக்கு எந்த படம் பிடிக்கும்னு, ஏன்னா அவ்வளோ படமும் நல்ல படம். பட் if you know Paul Thomas Anderson, you know what we are talking about. So turns out இதுல என்ன ஒரு ஜோக்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து they remember the movie but he's not one of those directors who's like very popular. அதாவது இவர் தான் டைரக்டர்ன்ற யாரும் நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. நான் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டேன், ஓ இது வந்து இந்த இவர் தான் வந்து அதை டைரக்ட் பண்ணாரா, எனக்கு தெரியவே தெரியாது until they look his name up and all of that. So he's one of those directors who's given hit after hit after hit, maybe one or two, one வந்து maybe just or maybe not a massive hit, but yeah, but most of, I mean, director with so many hits, but yet with இவ்வளோ under the radar வந்து ஐ திங்க் நீங்க சொல்றது இன்ஹெரண்ட் வைஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஐ மீன் பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப லிக்கரஸ் பீட்சா கூட ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. மெனி பீப்புள் டென்ட் தேவர் லைக் இப்படி அப்படின்னு இருந்தாங்க, பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ வென் he said he's making his next film or it's releasing now அப்படின்னா உடனே I wanted to go watch it in IMAX and though laser IMAX அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாங்க. I thoroughly enjoyed the film. அதாவது வந்து thoroughly enjoyedன்றதை விட it was வந்து ஒரு ரெகுலர் ஸ்டோரி. லைக் இது வரைக்கும் பிடிஏ எடுத்த எல்லா படத்தை தாண்டி இது வந்து ஒரு ரெகுலர் ஸ்டோரி. ஆனால் அதை வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணதும், அது வந்து ஒரு ஸ்டூடியோ ஸ்கேலில், ஏன்னா எல்லா படமும் வந்து ஈவன் தோ there will be blood is like epic அப்படின்னு நீங்க சொன்னா கூட there's some intimateness in that film. But இந்த படம் வந்து it goes all out and it's like it has Leonardo DiCaprio and the great Sean Penn, who is absolutely noted down will get an Oscar for supporting actor, and tremendous music in the background score. I loved it. அதை பத்தி பேசியா? What are your thoughts? பேசியானோம். எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்றத ஒரு அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க முடியாது. ஏன்னா நான் வந்து இந்த படத்தை தியேட்டர்ல மாத்திரம் 5 வாட்டி பார்த்துட்டேன் நான், இன்க்ளூடிங் உங்களோட அந்த ஐமேக்ஸ்ல ஒரு வாட்டி. ஏன்னா I watched it in regular shot and there is a final sequence. I think the music is called River of Roads. Roads and Spotify-ல கேட்டேன். அதுக்கு தான் போய் நான் ஐமேக்ஸ்ல போய் பார்த்தேன். ஏன்னா the way they've handled the camera in the last shot, the climax, the so-called climax, where அந்த ரோட் நான் போயிருக்கேன் ஆக்சுவலா. இட்ஸ் க்ளோஸ் டு சான் டியேகோ. ஆமா, அந்த ரோட். ஸோ அப்பவே வந்து தோணும் உங்களுக்கு, இந்த எப்பரா யாருக்கடா அந்த ரோட கட்டினானுங்க இவனுங்க அப்படின்னு. இட்ஸ் பேசிக்கலி தி டெசர்ட், ரைட்? லைக் தட்ஸ் இட்ஸ் தி ஸ்டார்டிங் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம். யா, அது செட்டு போட்டாங்கன்னா கூட நான் ஒத்துருப்பேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆடான ரோடு அது. பட் அந்த 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 சீனுக்காக தான் நான் ஐமேக்ஸ்ல போய் பார்க்கலாம்னு பார்த்தேன். இட் ஃபெல்ட் லைக் ஒரு ஏதோ ஒரு பயங்கரமான வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வே தே ஹேண்டில் த கேமரா, அது அப்படி போயிட்டு வர்றது, ஆர் மெயின்டைனிங் த கேமரா அட் a level பண்ணிருந்தாங்க. யா, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிருந்தாங்க. And I looked at the way they like அந்த cinematography வந்து behind the scenes வந்து கொஞ்சம் போட்டுருந்தாங்க. It was intriguing to watch that because there is so much simplicity in the whole movie, but there is the filmmaking complexity வந்து so much to take in. And நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சிம்பிள் கதை. It's a very political movie and it's also getting a lot of flack for not being political enough in some quarters. நான் என்ன நெகட்டிவ் பார்த்தாக்க நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க, it should have taken one side or the other. And this movie I liked it because of one thing that I always believe in, which is extreme left-o extreme right-o இவங்க ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான். அவங்க தாட் ப்ராசஸ் வந்து as far away as they seem to be, there are certain qualities that they share, and that's what the movie is talking about. And it's a very subtle
dig on both extreme left and extreme right ன்னு எனக்கு தோணுச்சு, based on the two characters that they pivot or like they Yes. place at the center of these two ideologies. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து அதை வந்து ரொம்ப ஓவர்ப்ளோ பண்ணாம, பாலிடிக்ஸ் ஓவர்ப்ளோ பண்ணாம, ஒரு அப்பா பொண்ணோட கதையா வந்து இதை எடுத்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவங்க ரெண்டு Yes. பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த டைனமிக்ஸ், அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த பாசம், அந்த லைக் without being over the top, Overly sentimental, yeah. overly sentimental, it was very very right. And the biggest reason I was watching this movie again and again was Leonardo DiCaprio acting. Yeah, Sean Penn வந்து எனக்கு முதல்ல யாருன்னே தெரியல, யாரா இந்த ஆக்டர் யோசிச்சிருந்தேன் நான். I've forgotten நான் வந்து Sean ஷான் Penn's பென்னோட face. செம்ம ஃபேன் ஹிமந்த். நான் வந்து டெட் மேன் நானும் தான், வாக்கிங்லாம் பார்த்து நானும் தான். இல்ல, of course. மிஸ்டேக் ரிவர் மாதிரி ஒரு Yes. பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வந்து நீங்க I don't know if anyone Of can course. pull off, but Leonardo DiCaprio வந்து நிறைய பேர் வந்து they try to copy him for all the wrong reasons, right? Like அதான் அவன் வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கான், அவ்வளோ டேஷிங்கா இருக்கான். இந்த படத்துல he tries to put him down like as as normal as possible. Like ஒரு ஆஃப் த கிரிட் லிவிங் பர்சன் ஹூஸ் அண்டர் த ரேடார், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ரெண்டுங்கட்டா இவனை நீங்க எந்த ஒரு தூரத்துல இருக்கிற மரியாதையே கிடையாது அவன் வெளில இருந்து பார்த்தா ஒரு மதிக்கத்தக்க ஒரு குவாலிட்டியே கிடையாது அவனுக்கு வந்து. இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் டேட், இஸ் நாட், ஐ மீன் லைக் இஸ் அ டேட், பட் இஸ் நாட் தேர் when he's needed. He's not supportive, he's not man enough in those terms. அதெல்லாம் தாண்டி he gets into the character. He doesn't care about his, you can say that a lot about many of the lead actors in Hollywood, right? பிராட் பிட்டா இருக்கட்டும், சில படத்துலலாம் வந்து அற வாங்கி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எல் கமினோ, அதாவது he lack like he doesn't even like have any self respect. அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு சத்தியமா நம்பிக்கையே கிடையாது. கரெக்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி படத்துல தான் பார்க்க முடியும். ஸோ ஐ லவ்ட் the way he acts like a complete loser, or within double quotes loser. இல்ல இதோட கோர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஃபாதர் டாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப். ஆனா அதுலயும் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. அதாவது வந்து இந்த படம் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, உங்க பேரண்ட்ஸோட பாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த படத்துல வந்து இவங்க வந்து ஆக்டிவிசம் பண்றாங்க, ரெவல்யூஷன், தே ஆர் இன் அந்த ஆள் வந்து இஸ் இன் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸைல், ரைட்? அது வந்து அந்த குழந்தையை அஃபெக்ட் பண்ணுது. தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு இன்ஹெரிட் த லெகசி அண்ட் யூ ஹாவ் டு ரியாக்ட் டு இட். அதை அந்த பொண்ணு எப்படி பண்றா அப்படின்றது வந்து ஐ தாட் இட் வாஸ் வெல் மேட் அண்ட் இட் ஸ்டேட் ட்ரூ டு த ஃபிலிம் இட் செல்ஃப். இட் வாசன்ட் லைக் ஏதோ இதுக்காக ஒரு ஐடியாலஜிக்காக பண்ணணும்னு இல்லாத மாதிரி. இஃப் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் வேர் புட் இன் சச் அ சிச்சுவேஷன், ஹவு வுட் யூ டூ தட்? ஸோ அண்ட் இந்த படமே வந்து நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருக்கு. அண்ட் ஹேமன் சொன்ன மாதிரி ஐ ஃபெல்ட் இட் பேலன்ஸ்ட் பிட்வீன் போத் சைட்ஸ். இட் வாஸ் ட்ரைங் டு சே எப்படி நம்ம வந்து how to it gave you a present day world oda picture வந்து it brought it perfectly. Oh, well, so relevant. Yeah, very relevant. Yeah. அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய ஹாட் பட்டன் இஷ்யூஸை வந்து அவங்க வந்து எப்படி டைமிங் எடுத்துன்னு வந்தாங்கன்னு தெரியல. முன்னாடி ஆரம்பிச்சாங்களா பீட் இமிகிரேஷன்? அதுதான் எனக்கு ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு புக் ஹேமந்த், வைஸ்லேண்டுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த புக் வந்து இட் கேம் இன் 90s or something. அண்ட் ஸோ அந்த புக்கை வந்து அதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட படம் தான். பட் ஹவு இட் ஹோல்ட்ஸ் ரெலவெண்ட் ஈவன் டுடே, ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் அமேசிங். ரியலி க்ளோஸ். பட் நீங்க சொன்ன அந்த இன்னொரு விஷயம், மியூசிக், I thought the simplicity, அதாவது சில சமயத்துல வந்து மியூசிக், அதாவது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மாதிரியே இருக்காது. ஏதோ பின்னாடி ஏதோ ஒரு ரேண்டமா ஏதோ ஒரு மியூசிக் ஒன்று ஓடிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா, பட் இட் மேட்சஸ், இட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் மேக்ஸ் த மூட் சோ மச் ட்ரூ டு தட் சிச்சுவேஷன். அந்த மாதிரி மியூசிக்கை நான் வந்து ரீசெண்டா இவ்வளோ வித்தியாசமான ஒரு மியூசிக்கை நான் கேட்டிருக்கேன்னு தெரியல ஒரு படத்துல. It stands out, but without being distractive, it also like lends itself so much to the narrative that I thought was music கேக்குது நல்லா இருக்கு, இது வந்து it makes the movie even better ன்னு தோணுச்சு எனக்கு. And it's very very, in some cases just very simple drum beat, it's a very simple violin. அதாவது நான் இது எழுதும்போதும் சொல்லியிருந்தேன் நான், இட் சவுண்டட் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் சைக்கோவோட மியூசிக் மாதிரி இருந்தது. சில இடத்துல வந்து அந்த வயலின் அண்ட் ட்ரம்ஸ்லாம் வந்து was a very different experience.
Correct. But I don't know if you noticed it, Hemant. In the Padam, they shot it in Vista Vision. So we saw that in Hateful Eight. So it's a widescreen 35 First mm one. format. And adu இப்போவுமே வந்து again this was shot in film, and you can see that நீங்க வந்து அந்த film quality you can see Graininess. that in an IMAX. Yeah. So anyway, for the unbelievable fantastic direction by PTA or Paul Thomas Anderson, the visuals, even for the touch of Vista Vision, which you will see if நீங்க ஐமேக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் ஸ்கோர் வந்து ஐ திங்க் அவர் பேர் ஜானி கிரீன்வுட் நினைக்கிறேன். பட் எனிவே for that, and then DiCaprio, Sean Penn, and Teyana Taylor, I think if you didn't watch One Battle After Another, I think you should. That is our Watch on big screen if you still can. Yes, exactly. Okay, with that we'll wrap this up. Thank you. Vanakkam.